বলছিলেন যে ফার্স্ট অফ অল যে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে, আমি ছেলের থেকে শুনতে চাই না ছেলে চোখটাও যখন খুলবে সকালে, ইউ নিড টু বি পুট টুগেদার। একটা নো মেকআপ লুক সবসময় থাকবে, যাতে কখনো না বলতে পারে যে ও কীরকম বউ এনে দিল। তো ওইটা সামহাও ছোট ছিলাম যেহেতু 19 বছর, মাথাতে ঢুকে গেছিলো। তা আর কি মানে ঠিক মতনভাবে ভাষাতে ইয়ে করতে পারছি না। এই যে এখন আমি মানে প্রচণ্ডভাবে মানে সবাই বলে যে গার্লি গার্ল এই সেই তাই, সেটা কিন্তু মানে ওনার জন্য, ওনার ওই কথাটা আর কি মাথাতে আর কি থেকে আর কি এটা। আরেকটা জিনিস খুব মজা করে বলতেন, যত্ন করতেন খুব। না ওনার হয়তো বলছিলেন, যেহেতু বলছিলেন সেটা এই কারণে বলছিলেন না যে ওনার ভিতরে, আমি ওনার জন্য একটু কঠিন বাংলা, কিন্তু বাংলাটা ব্যবহার করলেই ভালো, একটা পারিপাট্য আছে একদম মানে অলওয়েজ ইন এ ডেকোরেশন। একদম এর জন্য আলাদা করে নয়, এফোর্টলেস ডেকোরেশন হয়, বুঝতে পারছি তো কথাটা? এক্স্যাক্টলি এই যে এফোর্টলেস মানুষকে বুঝেছেন কথাটা, সেটা আপনার ভিতরেও আছে, ঠিক আছে? আপনি যে আজকে আপনার ছেলেটা বড় হয়ে গেছে ইত্যাদি, ছেলেদের ব্যাপারে আপনি অনেক বেশি বরের নিজের দিকে হয়তো সেরকমভাবে আর একটু করেন না, কিন্তু একটা সময় যে আপনি একটু পুরুষ মানুষ ছিলেন আর কি, সেটা বোঝা যায়। সর্বভূতানাং তামিয়োপয়শ্রিয়ং ওম গন্ধদ্বারং দুরাধর্ষং নিত্যপুষ্টং করেষণীম ঈশ্বরে। এরকম করে ধরে, যেটা বাচ্চাদের ধরে স্নান করে সেরকম ধরেই স্নান করাচ্ছি। জলদি ওম সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষো সহস্রপাক শভূমিং বিশ্বতুরত্বা অত্র তিষ্ঠ দশাঙ্গুলম। क्षमा देव्या शबिण्डीकरणार्थ्यं भरद्वाज गोत्रस्य पितु बाबर नाम देव शर्मानः भरद्वाज गोत्रस्य पितामहस्य नाम देव शर्मानः भरद्वाज गोत्रस्य प्रपितामहस्य नाम देव शर्मानः भरद्वाज गोत्रस्य विद्या प्रपितामहस्य करिष्ये। ওই দিকটায় তাকিয়ে হাত জোর করে বিষ্ণুর নমঃ তৎস্যাতাদ্যঃ আশ্বিনে মাসে কৃষ্ণে পক্ষে कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ भरद्वाज गोत्रः श्री कृष्णचरण कृष्णचरण देव शर्मानः भरद्वाज गोत्राय प्रेताय क्षमा देव्या शपिण्डीकरणार्थ्यं भरद्वाज गोत्रस्य पितु भवन नारायण चंद्र देव शर्मानः भरद्वाज गोत्रस्य पितामहस्य कनकभूषण देव शर्मानः शर्मानः भरद्वाज गोत्रस्य प्रपितामहस्य सतीन्द्रनाथ देव शर्मानः भरद्वाज गोत्रस्य प्रपितामहस्य कालीचरण देव शर्मानः पार्वणवीधिका श्रद्धां दर्भोमया ब्राह्मणेषु यस्तों वेद सवेद आधश्चौर्धं प्रसेतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्ध्या विषयो प्रबलाः अधस्य मूलामुक्तं मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमान् सा कृता प्रीतस्य भारत इति श्रीमद्भगवद्गीता
उपनिषयत्सु ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण हरयो नरसंवादे पुरुषोत्तमाय नाम पंचदश বেসিক্যালি এগুলোকে সজ্জা দিচ্ছে, আসন দিচ্ছে, সংখ্যাটা ফ্যাক্টর হবে। কিন্তু এই এক একটার উপর এক একটা রাখছি তো ওই জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আপনি পুরোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারেন। ও তাই নাকি? হ্যাঁ, 5টাই দিলাম, ঠিক আছে, 5টার উপর 5টা রাখবো। ওকে, দিয়ে দিন ওগুলো যেগুলো আমি ব্যবহার করবো। ওসব ব্যবহার করে দিচ্ছে, বুঝলেন? ওকে, হ্যাঁ, কিন্তু 5টা হলেও বেসিক্যালি একটা হচ্ছে গিয়ে আলাদা দিতে হবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে সেই অগ্নিদান। ও তাহলে 4টে রইল এখানে। विष्णुर्नमातस्पतद्यः आश्विने मासे कृष्णे पक्षे चतुर्दशी तिथौ भरद्वाजराजसूरः शङ्केनः कुशा विश्ववेदः शङ्केनः काक्षवरिष्ठनिभिः शङ्किनो विष्णुर्धातु ॐ शान्तिः ॐ मधुवातारितायते मधुशरन् Actually, I'm going to leave it, of course, for my husband to say it all. But just one thing that I always say, that all my friends, like you guys are my family here, and you always see me like so put together. Everyone's like, oh Joy, we have never seen you messed up or anything. It's all because like how I was nurtured by my mother-in-law. I got married very young, most of you all know. I was barely 20, still in my teens, and I was a tomboy. Like would never even comb my hair, was never put together. But my mom was like, oh, you know what? You were a boy, but I prayed for a girl. So somehow at the end it was changed, but you still have the soul of a boy inside you. But my mother-in-law, she changed me. When she first time came to see me, she hugged me. And I kind of froze because in India, you know, you don't hug people. So later on, my mom said, see, agar yahan rishta ho jaye, so you have to loosen up. You have to let people, you have to let, like how she is trying to love you, you have to flow into it. So I learned how to hug from her. And then one more thing she said, like she took one look at me like I don't take care of myself that well. She's like, look, this is an arranged marriage. I am answerable to my son. So I do not want him to come and tell me, oh, what type of a daughter-in-law did you find for me? He wakes up, he has to see you put together. So I took it to heart, and she would always say, no makeup look, Boma, no makeup look. Always be put together. People shouldn't see that you are all put together, but people would see that you are put together. And another funny thing she would always say, it's in Bengali, I would try to translate it. She was like, Shonar Shashuri Rupor Kan. Agar saas sone ka bhi ho, like if she is perfect, the daughters-in-law would always find fault with her, and they would complain, oh, the ears are made of silver. But
you know, like I've been married a long time, so she had been my mother. It's a big loss for me, and I know Casey was his firstborn. It's a huge loss. It's a huge loss for all of us, and. Actually, and pardon me, my friends who do not speak Bengali, but to express my feelings, I have to take help from Rabindranath Tagore. And the backstory is, Casey had to leave behind a huge house, their ancestral house back home, that there's no one now, which used to be all filled with people, laughter, lights, and now it's all closed up. We had to lock it behind. So there's this little excerpt from Rabindranath Tagore that I want to, that kind of like, that reminded me of like how I feel about that house being there. রুদ্ধ গৃহ, বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ, তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে, তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জ্বলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না। এমন কতদিন হইতে কে জানে, এ ঘর বিধবা, একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দ্বার রুদ্ধ, সেই অবধি এখানে আর কেহ আসে না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না, সে অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে। পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে। পৃথিবীর কোলে উভয়ে ভাই বোনের মতো খেলা করে, পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। কণা মাত্রে যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনই যায়, মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যু তেমনই যায়। তাহাকে ধরিবার রাখিবার চেষ্টা করা কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখো কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যকর কারণ হইয়া ওঠে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও। জীবন মৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিও না। হৃদয়ের দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে। তবে এই গৃহ রুদ্ধ রাখিও না, দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্যের আলো দেখিয়া মানুষের সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে। So it's kind of telling us to embrace death as we embrace life. Two Rabindra Sangits that were very dear to Ma. I really appreciate that I've been able to come today. I'm sure my mother and my father are feeling very happy. I'm sure they are in heaven and they are blessing us from heaven. So it's difficult to say everything about your mother in a short span of time, but I'll try my best. And Shrimati Renuka Roy, whom we cousins refer to as Dada Bhai and Nani. My mother was married to my father, late Shri Narayan Chandra Mukherjee, in 1961. My father passed away in 2015. So my parents, Baba and Ma, lived together happily for 54 years. My paternal grandparents, late Shri Kanak Bhushan Mukherjee and late Srimati Nirmala Mukherjee, admired and loved my mother for her integrity, her caring ways, and her strong sense of duty. Just as my mother loved Joita so much, similarly my grandmother, whom we used to call Bhaiya, because they lived a lot of their time in UP in Uttar Pradesh, so that Bhaiya term was used. And my grandmother loved my mother dearly. So I have fond memories of the childhood years that I spent with my mother. We used to live in ID Tola in Kolkata. The front part of our house faced the Ganges River. Today while I was uttering the mantras, the holy mantras, we repeated Ganga, Ganga, Ganga so many times. And I kept on thinking about our ancestral house that just faced the Ganges River. My mother used to wake up early in the morning, say her prayers, and help me to get ready for school. When I came back home in the evening, I used to have the food that she cooked for me. In the evenings, I helped my mother to perform the Sandhya Puja.
She taught me how to recite the Panchali, especially for Mother Lakshmi. She taught me how to play the conch shell or the shankha. Now, I'm looking back quite a few years here. So because of the political unrest that happened in that area, the Ahiritola area, our family had to move to central Calcutta. It's an area called Enterley CIT Road, also popularly used to be known as Padmapukur. It's near Park Circus. So I remember the place was called Padmapukur, and my schooling got disrupted because of the unplanned move. So my parents were worried. I had studied in different Bengali medium schools when we lived in Ahiritola. I didn't have a formal schooling education in Ahiritola. I used to study in different Bengali medium schools. আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো দহন দানে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা I want to hear some